All right, very good evening and welcome aboard to the Podium. Share back every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review and every out of motorsport on the local scene, African scene, as well as on the international scene on this 26th day of August 2024. Hoping everything. I shifted away from the last time we did run this show as usual to Gamba. Abakoze mfuna ebirungi tebaza Katonda yatumusaba tusako ebirungi ebirala kuba byo tebigwa ere n'abakyafunye mu buzibu better still tumusabe temere kumpenda tsomoko obuzibu obwo tulivinga obulamu obuli better the Podium wano ku Fufa TV ne ku 102.1 Fufa Farmer every single Monday tuba tuzena bene binda out of motorsports on the local scene, African scene as well as on the international scene, and you too can be part of this show by joining us on our social media platforms zona ku X, ku Facebook, of course ku YouTube and ku Instagram. So kubanga tuweza no baka WhatsApp 0703810371 or SMS will definitely respond to your question or comments according program eno so kubanga ogiraba as well as ngogenda ku using the Family app just so kubanga downloading from the Play Store or from the Apple Store. You'll definitely be able to watch Fufa TV of Ugandan Sport as well as listening to 102.1 Fufa FM radio emizanyo zone ziri ana the Fufa Media Services. Zekesho manjuza program on this 26th day of August 2024. Apologies, last week short are running issues here and there, but we are back and hoping to by the end of this program to just what brings us up to speed in the world of motorsport. Kali, we have a lot, but in our first segment of today's show, we've been privileged to be joined by members from the Uganda Motorsport Marshals Association WUMA Service Club. We got service clubs BD. One is Uganda Motorsport Safety Marshals Association WUMUSMA. The other one is Uganda Motorsport Marshals Association WUMA Service Club. They demanded to kwasaganya ensonga za timing mu sports because wagamba watali timing to motorsport. Then WUMUSMA ya kwatagana safety watali safety tewaberawo motorsport. Kale, today we have members of Uganda Motorsport Marshals Association. We have a lot to talk about and I'll definitely bombard them with the questions and for them to respond to for the betterment of our sport. In good faith, Council Videnti, we're going to manage the program, and Baze off air to Bamuka smile on air. Even after the show, the same smiling will continue. Kasaba kuna werenga wabebuza baba buza ko tuno nabazi abali live tebali wano kuset ne bali live wano nabo ba members wa club so tubala musiza ngale kutugatako live audience ne weri ya demo kutuweza ne kubibuzo ne and definitely these guys will have to respond kale kamba sema berenga bababuza ko buli omwe amanyage ne position jaina mu club eyo then we pick it up from mekanika no mukuru ono sebo amanyago to bali twegatako so obuze ko kuuza nabatulaba then tubulina amanyago ne position jaina mu WUMA so ne yanziza okunchazaako wano olwaleero ate nange okulaba nga nteeka enkokoto ku muzannyo guno ab'ettaffaali bazze baliteekako nzize nti kwongerako ate enkokoto oba ozimba tetuzimbisa amataffaali gokka amannya Bangi Sadat nga ndi Competitions Committee Secretary wa Uganda Motorsports Marshals Association nga kitegeeza nze mbakiikirira ku lukiiko olwa CC olwa FMU. Yes, sir. From the motor rallying, that is the motor rallying side. Motor rallying side. Yes, sir. Chairman, CC. Kali, yes, sir. Sebone nsimye nnyo okubeera nti mpeereddwa akakisa okujjaho olunaku olwaleero okutangaza ku nsonga za WUMA ng'ahi ekibiina. WUMA kibiina nga omwanjuzi w'abannyonnyodde kyekikwasaganya time mu motorsport mu Uganda. Abasebo ne bannyabo beebaza okutwegattako ku program eno the Podium n'omukulu Ronald Bukenya amannya nze Sembuya Jeremiah era nga mu club ya WUMA nze General Secretary oba omuwandiisi. So tuina competitions committee representative, tuina ne general secretary. So kale beba members wa WUMA tuina onako bali live mu show naye tubala musizama bali twegattako omu ye PR waabwe amchazaako wano mu WIM tabbu kategwe. Kale tukenda kudajesengero regarding WUMA nendoza most of the funds in Uganda balaba
balaba guy kuzi control motorcars checking in. At least we've managed to. Most of the people who have been in the sport for a long time, they are accustomed to such words, control, flag, and everything. So we won't get into that. But at least they have seen people. Ngabali ku the one in motocross, it is the start gets name rallying it ku start. I think okukijayo bulungi. But katandikira ondowooza ku history ya UMA. Of course njokeddeko UMA being Uganda Motorsport Marshals Association club erimandated okwasaganya ensonga za time marshalling mu sport. But for the betterment of our listeners and viewers abali ku TV ne radio, so ketubazzeyo ko down sadat down memory lane about inception ya club eno mu motorsport. Ko mu Uganda tuna motorsporting clubs 16 kuli okay service clubs bili ne zino motorsport clubs 14 to make 16, but okuba wake ekifaananyi ekituufu tuzzeyo ke mabega ku formation ya UMA then Sambi ajja kuyingirira. Sebo neyanziza omuweereza abalabi n'abatuwuliriza ku FUFA FM ne FUFA TV. UMA kigwayo Uganda Motorsports Marshals Association kikwasaganya budde oba times mu muzannyo guno, cause omuzannyo kutambulira ku time ti omuntu ddakiika ku ddakiika second ku second. Kyabeerawo okuva ddala mu mwaka gwa 1998 nga kyatandika tebakiyita UMA naye nga bakiyitanga Uganda Control Officers nga kirimu abaami abaasookawo. Kati oluvannyuma beekwata naga nti tebaali organized bulungi era tebaali affiliated ku FMU, ne beekwata tuteekewo ekibiina ekijja tukuumira wamu n'okubeera affiliated ku FMU. Kwe kuleeta basajja okutuula abaatusookawo nga ffe oba twaliri abamu tuzaaliddwa nga tukyali bato, abamu nga tebannazaalibwa ate abakirimu. Ne bakola ekibiina kye bayita Uganda Motorsports Marshals Association mu 1998. Ogamba kiri ekyasooka kyalidde Uganda Control Officers. That was 90 what? Before 98. Before 98, okay. Naye kati kutandika 98 we beekwata ne bakola ekibiina ekyayitibwa Uganda Motorsports Marshals Association. Abasajja abaaliwo nga ba Nathan Kibiike, ba Kazora, Mungoma, Justin Mungoma, basajja baaliwo era tubeebaza bakirera bulungi, naffe tusobola okukisanga naffe nga tugenda okukirera ate tukikwasa abalala. Abasajja nga Isaabirye n'abalala essaawa zino abamu bali mu ggwanga muno, abamu tebaliimu naye nga abamu gye we bali. Abamu tukyatambula nabo era obamanyi omuyogeddeko omwami Mungoma, tukyatambula naye bulungi era tumwebuuzaako mu nsonga ez'enjawulo ez'ekibiina. So 98 is when the very birth from the previous name to the current. Ofuna Uganda Motorsports Marshals Association kati gye tulina essaawa zino. Okay. Recognized mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. So kino kibeera kifuuka ddi affiliate eya FMU, because FMU it was previously AAU nefuuka FMU mu 2000 tuli myaka 24. So when did UMA become a member, an affiliate of FMU? Amangu ddala nga FMU ebaddewo. Tonga nti at the formation of FMU UMA yemu ezo clubs ezayingirirawo amangu. So in 2000. Okay. Kale andooze kyo abawuliza n'abatula mu kitegedde badde babuuza ddi UMA bwe yatandika n'ebyo. Okay. So let's get about with that history, about the leadership ezze ku club from 2000 paka tuli myaka 24 kuba FMU yatandika okubeerawo. What kind of leaders what past leaders ababaddewo awo, just to give them a mention for the betterment of our amangu ddala nga yakafuuka UMA kalinawo omwami gwe bayita Nathan Kibiike. Yali first president? Yes, owa UMA kuva yavanga Busoga eyo nakati akyaliwo tera omusinkana mu kibuga awo. Yabaawo omwami bamuyita Kazora, tubeerawo omwami bamuyita Isaabirye, ne wajjawo bamuyita Ngobi File, ne tubeera ne Masumba Kenneth, ne wabeerawo Mutebi Mike, ne tubeera ne Kato Hussein, ne wabeerawo Bogezi Abud, ne ssaawa zino gwe tulina Oscar Serwanja. So
kati kibata the immediate past president is Bogezi out. Yes sir. Okay. Then at GS at formation ya club, because mwa ba GS babeera mu sport yaffe bali in charge of, they're the custodians of documents. Ku function, okay, Emiga Sejate Eja, because you guys joined later on, but you must have found something here. Emiga Sejate Kesao association eno dada kwa tugamba okay watali time ngasa datu wachogeddeko sport ye kwa club ye kwasaganya time. Apart from that element ya kubanti munim time marshalling, what other functions clubs zekola omulabi n'omuwuliza azitegeka? Functions ezimu maybe kyatasobodde kunnyonnyola nti ogwasooka nga time marshalling tanaba kufuuka time marshalling as such. Ekibiina ekyo kyali wamu n'aba safety. Bajja luvannyuma nga bali kimu. Kyatuukawo luvannyuma ne bakola kino babeera nga babyawula. Ne wabeerawo aba safety n'aba time. Naye nga ogyeko issue y'okukwasaganya time, fenga aba Uganda Motorsport Marshals Association tulinayo emirimu emirala gye tukwasaganya. Kati tubeeramu ne issues za corporate social responsibility whereby nti tusobola okufunayo cause gye tugamba nti eyo tusobola okutukwatako ne tugenda ne tubeera nti tuparticipatinga. Causes ezo ezimu muyinza mwe mubeera issues nga eya road safety, ne mubeera mu cause y'okukwatirako ku bantu abateesobola kwegamba nga they are part of the other activities that the club performs. Bye bimu ku bintu wuma byekwasaganya era abantu abamu bayinza okubeera nga bakifunyeemu. CSR mugeze maso ngamukwe. Yes sir. Okay, then we tubadde nnyo mu events, and I'll give an example. One of the most daunting events, I don't know if you guys agree, is the Pearl of Africa Rally, because olwa obudde obuteekebwamu ne efforts. Then in most cases, which is very unrare mu events zaffe wano, rarely do you find the tukikola no in Pearl events where you find Rick ne bagamba nti it's Wednesday and Thursday, ate strictly 2 passes. Yagala kukola eyokusatu naye nga bamasho we bali bagamba mukulu kampitewo naye nga no way. But all I'm saying nti the sacrifice you guys muteekamu in relation to maybe it's passion as it is, but what are some of the challenges from Sadat and Jeremiah, from an experience point of view that you guys zemu encountering nga mu okukola emirimu gyammwe? So neyanziza ekyamazima challenges zo nyingi era bwe tubagamba kuzoogerako program tuzogimala nga tuli challenges zokka, naye tujja kubojjererako ezisinga obukulu. Esooka obulamu bwaffe ngera bwotulaba bwe businga okubeera ku risk gye tubeera eyo, si ku mmotoka zokka ezidduka naye n'abantu waliwo host we tugenda nga embeera abantu bali hostile, abantu bafaawo nga bali hostile nga bajja kuteekayo ku ssaawa 11 ez'okumakya kuba bakugambye control ina eggulawo 2 hours before time, n'okuteekayo ku ssaawa 11 oza mu kifo ku kyalo gy'otamanyi, gy'otazaalibwa, gy'otakulidde, wala bakutaddeyo butuusi ku olwo waliyo event, tomanyi mbeera y'abantu. So hostility eba y'amaanyi era bingi bye tuyitamu. From the locals. Locals ojja kusangayo abantu ab'enjawulo b'otamanyi bakutaddeyo ssaawa 11 olina okubeerawo paka obudde bw'onaalaba. Kitegeeza obulamu buba buki buba mu matigga naye ng'ate olina okukikola because kyekyo kyowakola kikyo wasalawo okubeeramu. Okusomoozebwa okulala kuviira ddala kanabe nti era nga tukyali ku life yaffe ebulamu ndowooza insurance kuba
insurance however much nti events zibeera covered zibeera insurance cover naye ate ffe tetube obulamu obwaffe tebukoma ku event okwo kwokka kuba effects gyenfunye ku event eyo eyinza okufunika obunzika nga ate ngifunyeko enkeera the next day nti nfuufu yankubye ndwadde enkeera after 2 days kitegeeza ki nti insurance eyo ejja kuncovering against accident naye ate obulamu after the event bujja kusigala nga buli affected so okwo ne kubeera kusomoozebwa nti obulamu twetaagisaayo insurance company oba insurance policy ng'ejja tucoveringa even before on and off the event. Ekyo kiba kijja kuyamba abantu baffe bano betukulembera okuba nti tusobola obbalabirira ne baba bavudde ku event ne wano tusobola bbalabirako akatono ennaku olumu bbiri ze bali mu event eyo naye ebisigadde tetumanye kikola ki byebatuuseeko fe olubatawali genda ewammwe at the end of tetumanya kiki mutuuseeko olwa effect gye yafunye mu event. Okusomoozebwa okulala kwe tuyinza okulaba kuba nakwo tulina okusomoozebwa kw'aba co-drivers abatafuddeyo okusoma. Ffe wuma weeri naye eriwo nga ebbanguliro oba eriwo nga nursery bed y'aba-co-driver si yokka n'abakulembeze bonna abali mu FMU waggulu ojja kulaba nga abasinga obulungi mu bo baavuddewa baava eno. Co-drivers sijja bamentioninga naye abasinga okubeera abalungi baavaawa baatandikira eno ne basoma at the end of the day n'olaba nti bebakola biki tajja kutuuka wali naye bw'atayagadde kusoma bw'atuuka ku control n'afuna penalty at the end of the day awunzika akoze eki yekwasizza gwe naye ng'okusoma ffe tuli open okubasomesa abaagala ate abatagala tetujja bakaka naye kyetubasaba baleme kwekwasa nga bakoze ensobi zaabwe. Did you find counter wounding drivers ku controls? Bako-drivers ebizibu byo bibeerawo oba okusomoozebwa okwo kuba oluusi oyinza ofuna co-driver nga tamanyi checking procedure ekyo ne kibayisaawo ne kibayombya. Issue endala oluusi ayinza okujja nga ayina akatabo obudde yalina okubwebalira naye nga oluusi n'okugatta obudde abamu bambi nga kibakola kibasumbuwa. So byebyo ebimu ku bisoomoozebwa bye tufuna ku controls. Era okwongerezaako ku kyayogedde si bako-drivers bokka be tulinamu obuzibu tubeeramu obuzibu ne ba officials because bwe tubeera ku control nze I personally n'osanga ku control nze abeera in charge of that control. Kati abamu tusisinkana obuzibu nti mubeeramu ba officials oba abeeyita ba officials ajja ku control n'ayagala ate ku control kwakusanze abeere ng'akuweerako amateeka. So ne kibeeramu nti bwe kijja muyinza okukomekereza nga mufunyemu obutakkaanya olw'ensonga eyo. Ensonga endala kwegamba ku kusoomoozebwa kwe tufuna embeera y'obudde ekyukakyuka kuba oluusi tukolera mu musana ate n'enkuba bwejja nejja neetuukira ku mmwe. Though nti naye nga basically buvunaanyizibwa bwa buli organizer okuba nga providinga ebintu ebifaananako bwe bityo tent mutambuddeko mu nsi ezituliraanye si ze enkulu ennyo si ze zitusinga mu motorsport ezitusinga nnyo naye bagezaako okuprovidinga ebintu like a gazebo, a chair and a table. Naye twesanga nga bannaffe ebiseera ebisinga balemererwa I don't know sijja kumanya nsonga lwaki era sijja kujja nti olw'ensonga ABCD naye tuwunzika nga balemereddwa naye ng'ekituufu baba bakimanyi nti ebintu ABCD birina okukola ki okwanguyiza omuntu ono omulimu gwe gwagenda okukola ki gwagenda okukola n'ebijja why can't you as leaders say without this because event tegwaguge. Can I give an example? The next event is in a month or so time. Why can't you tell the organizing club
nti CMC nti watali bino okuddamu ku ekyo kirungi nti CMC yajja I personally sijja gamba nti no oba mbawaana oba positively biased towards them naye yezimu ku club zenyinza okugamba nti zifaayo kuba bwe mubasaba ebintu bagezaako okukolaki okubibawa era omwaka oguwedde ngo ogyeko paalo CMC ye club yokka yagezaako ekyokubeera nti yakituukiriza nti ku control kubeerako something ekiri weather protective kuliko emmeeza n'entebe kwegamba ate n'obuzibu era obulala bwe tusisinkana oba okusoomoozebwa nti controls ezimu we zibeera tewabeera safe kati bayinza okukolera control nga oyinza ogifunamu obuzibu ng'oba breaking distance temala bulungi oba nga wooli ku control weeri we bagitadde naddala ku FF nga weeri tewali raised bulungi kati ng'emmotoka bwejja eyinza okukola ki eyinza okuyingiramu. Can't you as a club acquire some of these things? Instead of the cost is just transporting them to because I was depending on club you end up having it. Proposal nungi ate era nkakasa nti abantu boyina wano baali babaddeko nayo yani bakirowoozaako nti tukole ekintu ABCD naye era tujja tulina challenge eri emu nti nja kugamba nti nguze emmeeza zange twetaga meeza mmeka 8 n'entebe zaako emmeeza 8 buli meeza egendako entebe 3 kitegeeza tujja kwetaga tracker namba ezigenda zitwala ki okuzitwala organizer ajja kugamba sikola ki sirina sente is transporting kwegamba tebakitwala nga priority emise tebakitwala nga priority nti kyetaagisa kubanga ekyokulabirako tubadde n'amasaawa gaffe amanene zinene zina beams saawa ezo zikolera ddala bulungi nnyo era tezirina buzibu naye ekisinza okuzitulemesa oba oliawo n'okuziteeka mu condition etali nnungi ntambuza kuba ojja kugamba otambuza essaawa ezo box I don't know simanyi ba oli ogirabyeko bweyenkana mwe zibeera eyinza okuba emu ku zo esinga emmeeza eno ate nga zirina kuba box 2 tosobola ziteeka mu taxi kumutambulira kitegeeza ki timujja kugenda mubijjemu mu bipangulule owunzike nga essaawa emu omwagituddeko at the end of the event ojja zikolumyawo nga ziri mu shape yemu nga bwazitutte so eyo challenge we naye singa tuba ne track gwe n'otukakasa mu nsaawa zaffe ntonotono tusobola okwekwatakwata nitugula ebintu ebyo gwe singa otukakasa nti gwe tobisobola naye ffe tubigule ojja bitambuza tusobola okwekwatakwata kabajeti ffe akatono nitubigula kuba embeera esinga kukosa ffe bo tebasobola abalayinza oba tebakosa ate tekibaluma kusanga nze nga nyimiridde nga nina nebyensitudde byenina okukosa nga bisitudde mu ngalo ate era oluusi abamuera babitomera we go in for break katukole ku nsimbu etukomawo ndaba sadata ina ddala lewana ina list challenges ziringa obudde bunafikirizo zine katukole ku nsimbu etukomawo tutandikirawo. Sport. Right, we'll be back from that short commercial break. It's the Podium show every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review whenever in the world of motorsport. We're privileged to be joined by members from the Uganda Motorsport Marshals Association. Nsonga nyingi nnyo ezikolagana ne time marshalling mu sport. Prior to that break,
Jeremiah agambye mbu asanga they find many problems in match with competitors, and the feedback I'm getting from competitors is bola competanga they want you to, someone is making a mistake tebayamba ne balaba nga oli muzigwamu namwe temwagala kusoma yanga mba tebayamba ne balaba nga ozigwamu bakuleka bulesi no kavoke said that you are telling us some of the problems you go the challenges what the insurance, you are very critical. And, yes. For your message you from one of the members of management, they have noted it. And they are competitors, I think, who controls. Yes, Ndala of late values of services of right was valuing. Of late. Mabega kao. Services right was recognizing nnyo. Federation of competitors. Kangambe bwenna. Bonna. Naye kati essaawa zino njaga nti waliwo some change. Yagezaako kukola ki? Nimwe bigeko eri. N'essaawa eno era recognition ebadde ekyali ntono. Ntono. Lwaki nti ogenda n'osanga at the end of the year motorsport muno ndowozeranga namwe mwenna mukimanyi tetulina nnyo kyamaanyi kyetufunamu tekiriiwo naye ngaera bwolaba driver wajja nateekayo emmotoka ye n'agenda ne trophy naye tekyo kimusanyusa nange bwe nzija nenkuba enkuba nenkuba enfuufu nenginywerako amazzi nengira bwe nginywerako amazzi at least nonsiimayo n'akantu akatono ennyo certificate, medal, anything as an appreciation kiba kiraga nti service yange ogikola ki ogirecognizinga naye mugirecognizinga ddi nga sinatuuka ku control ntuusa leti ku control omanya nti ki there is value era we simu zivuga maya gundi mali control bwe tinabeera deployed omulaga nti value eri. At the end of the event or even after the year ubanga tubeerawo annual awards nisanga abantu babasiimye abantu ekyamazima nga bisesa nga tebabalowooza nako tebamanyira kumanya nti trophy eyo gyogenda okuwanga annual award waliwo omuntu yakola ki eyali behind that niye ne bajja bene baadde basiima abantu mu nsiima yaabwe nga bo balaba bakola ki so naye challenge recognition wanga oka motivation akatono ako the next day kajja kunza kusakusawe 11 ogende mutali. Have you guys made do you need to make a case for such or it's inakuwa automatic? Nze mu ndowooza yange kirina kubeera automatic kubanga ezo awards zibeera za motorsport ate kwegamba motorsport erimu entities nyingi nga bw'ono recognizinga driver no recognizinga navigator wakirifunayo marshal omu ogambe nti mu ba marshals bonna abaakakola mu event zonna ono ye yali musukulumu yasukulumako ku banne kale bo bayinza obutamumanya naye ekibiina kyaffe weekiri mututuukire tugambe nti ntuweerezeeyo ku muntu gwe mulaba kuba for us tuba gradinga tumanya nti akusinzira omwaka guno ono abadde exemplary ffe tuba tusobola obayambako nekikola ki kale bo tebabimanyi bo tebabeerayo naye ffe ababeerayo tusobola otwebuuzaako sibaba nga bakitadde mu nkola era nga bakyagadde nga labye kisaana okusiimibwa baba basobola otwebuuzaako. So I think recognition is because that's one of the questions that will come because it's rare for an event it can't start when there's no control. It simply can't. Twabadde effort. I think it was no Mashi yabadde ku Kariakot ku start out of Park Fame. It was Sharif, yes, Yajao, and
just his presence there, and he has a watch. Try to move and synchronize. After synchronize, what time? I want you have the transport 15 minutes to go to a stage. Without him, you can't. This is a guys who are. But even he talked about that issue of recognition. But do they feel appreciated enough from sport? That's food for thought. Is that? Issues ejeninayo simanyi oba ani akikola respectively nga otuuka ku FF eyo flaga ya yellow esooka flag eyo warning flag flag eyo ku control distance ebeera wala kati obuzibu bwe tusanga nti ku occasions mulundi gumu sebiri flag eyebbibwa nnyo by ebbibwa nti ebbibwa abantu either bakukyalo oba ku baspectator naye kyensobola kyokukonfaminga nti ezimu ku flaga eziwuuba bannange baspectator tubasaba flaga zaffe tuzikozesa oyinza okalabanga akatambaala naye kamugaso nnyo eri omuzannyo gwaffe. Because sometimes on two occasions flag ya zibbibwa on two occasions guno omwaka mulale ye Masaka waliwo yagisanga nga kwegamba yo control teri active najja nabbawo flag ate yali fan kuba okugenda okubuulirizaako warning flag gibawuuba ku FF kwennyini okugenda okubuulirizaako wali n'agamba omwami yabadde wano yabadde mu ovalo ya red ye yajjewo flag eyo n'agenda nayo so oluusi bafaani bannange tubasaba temukotogera muzannyo gwaffe ffenna tunyumirwa naye okunyumirwa kwaffe flag eyo bw'ogijjawo kompetita ne gwennyini ng'omwanjuzi bw'ayogedde ayinza okujja nga eyo flag ye gy'asuubirawo kati w'omuwuubira ekirala tayinza kumanya nti eyo kontra agikoze eki agimaliriza agiyiseeko so okwo bwe bumu ku bisoomozebwa bye tusanga. Sebo nga bwe ndaga nti okusoomooza kwo mujja kukkiriza byo bingi naye mujja kubeeyalinga naffe kuba gwe mukisa naffe okukola ki okubyogera because I'll give from ensonga endala kusoomooza okulala era kwekuusa nnyo ku kusoma nja kunsonyiwa nja kwekuusa nnyo kwekulubeeseza nnyo ku by'okusoma tujja mu kusoma omuzannyo guno nga gulimu okusoma era baguleeta guli mu lulimi Luzungu na Lufalansa ziri official mu muzannyo guno naye tetufuddeyo kusoma kati bannaffe ba competitor bali mu okwawula time marshal ne auditor ne batamanya buvunaanyizibwa wa time marshal bukomawa oba auditor ne butandikirawa nti nze bwe nzija nenkuwa time n'ogisayiningira n'osika n'okakasa nti yeeyo oba tokyalina kyommanja ebijja oluvannyuma lwakuwa time eyo ne bajja auditingira eri ate tibiba byange olina kukola ki kumeggana n'aba auditor singa wabaawo ensobi ekoleddwa naye muva mu ba auditor nga babakoleze bye baba bakoze ate ne mukomawo wa naye nga ate wasayininzidde olupapula nti time gye nkuwadde yeeyo because by appending signature yo oba omaze okukkiriza nti kyenkuwadde kikoze kyekyo mba sikyakusuubira kumbuuza kibuuzo kyonna kikwatagana ku time ya control eyo ebisigadde bye bagattidde ne penalty z'ofunye mulina kukola ki kwesotingira eyo naba auditor na COC oba naba stewards naye waliwo obuzibu nti kyabalimu okutegeera nze time marshal obuvunaanyizibwa obwange bukoma ku ki control as soon as omaze okusayininga bwoti omulimu obukkiriza kyonna kyenkwaddewo oba kikyamu oba kituufu naye when do you mwenga mwe mukkiriza ddi when do you mukkiriza ddi okay, error is to human. People and so we live always in a world of mistakes, but you try to mitigate. Kati, when do you accept? Because I can so kuja kutis and on several occasions in Tinabeko, Marshal Nakole and so which is understandable because we are humans.
nakuwa 14-15 summary sheet because anyway even from a computer's perspective now kanyini nokuba ngoli very vigilant yes nakuwa summary sheet ngeriko 14-15 nenga inakutyo sense bade inakuba kangeze 14-15 inakuba 15-15 you get that time difference a minute or an hour whatever so then olina racing under such a situation nandika start under such an error then natuka ku TC ku FF the stage esembayo oba mu due course of the running of the stage namala ko stage ne bamwa time endala now correcting that time area abakoleddwa from the previous it's somewhere somehow waberawo kalaga ako baka mess up. How do you handle such situations? Because such situations kale mubeera mu bannaffe betukolagana nabo ayinza okola error eyo kati immediately nagirealizinga bwagirealizinga kuba we tubeera tugenda kyetubeera tusooka okwasayininga postmarshal postmarshal yabeera atya postmarshal ye muntu abeera akulira control eyo nti yalinga ye overall boss weyo control kati postmarshal woku start tukikola nti postmarshal woku start ayine namba y'essimu oba ali in direct contact ne postmarshal woku FF so bwabeera nga arealizinze mistake eyo straight away akubirawo wa FF namugamba nsaba kunkebererako mu time card mbadde nkoze error eno emmotoka eyo bwetuuka nsaba oddemu cross checking ekizibu ekyo obeere ng'okitereeza kati in cases wabeera nga tasobodde kukirealizinga competitor tubasaba ba competitor at least mubeere vigilant bw'oba okirabye osobola okutuuka owoku FF n'omugamba nti wano yakoze eki because ezo nazo cases zikola ki zibeerawo era zizze nga zibeerawo naye bw'otuuka ku FF mugambe nti ekino ekizibu kyabaddewo kakati owa FF buvunaanyizibwa bwe kwata simu akubire owa start akonfaminge yensonga lwaki era tubeera n'ezo summary sheet kati oli owoku start addamu na cross checking n'agamba ekyo kituufu nakoze eki nakoze ensobi nsaba obeere ng'okitereeza kati mu kukitereeza obeera olina okusazaamu wano obudde mistake eyakoleddwa n'ogisayiningira then n'oteekawo neki n'entuufu nayo noddamu n'ogisayiningira okay ku nsonga y'emu tulina kireetera kya chain of command mu rally nti wansi wa COC wabeerawo either ba deputies ne ba assistants paka kwasembayo wansi nti bw'oba ofunye issue bw'ekyo because nga bugambye nti omuntu asobya era bwe mangi nkoze ensobi ali naawe nenkuwa akatabo because akatabo ako responsibility ya co-driver yakuru mostly co-driver kuba driver bitono nnyo byamanya ebiri mu katabo gwomu mugamba nti kati yingira kati kola bwoti bwavunaanyizibwa bwo embeera weebezeewo bwetyo kikyokola tebasobodde girabira ku control wali ate n'abakontrol tebasobodde giraba ewo chain of command tubeera ne bayita chief marshal mu rexism abibeeramu byonna munoonye oba mukubira essimu omugaye nti nfunye issue ABCD ku control bweti kijja kuggwa nga tolweizinze na mbeera yonna kukola ki kubanga wadde ffe mutulabanga bamalayika kumanye nti omuntu abeera konto talina kubaako kyasobya fine tunaffe tusobya ate kisobola mu butanwa so si mu bugenderevu lwakuba nti ate mulina engeri embeera gye bakiteekamu oli wakola ensobi mu butanwa owaaba yabbye era nga yalidde ssente erayo challenge mutuliisa ssente zikola ki zitutaliya nsibiridde enfuufu nyiweranako mazzi nino ngamba nalidde ssente just lwa sekendi bbiri yes tulinza okuba abaavu naye tetonatuuka ku level eyo anyway there are very many things that have
evolving mu sport naddala issue yaba the integrity of marshals. One, competitors bagala nnyo okulaba the regs, the supplementary regs. Yes. N'anoonya ani chief marshal because details zibeera wali yaani kati nga event eyo yawedde okay ono yaliyo okay. Then abamu ne bakola ne background checks abadde atyo mu event ze si mubi naye okay kale bibeera mu ba competitors okay katugende then osanga yatakuwa history some pile of history ko marshal post chief marshal no okay let's go and try to compete. But before the coming of this new timing system, which is also going to be a discussion for us, very many people were a bit skeptical about some of the times of competitors. Why? To the extent that before the coming of this new timing system, you would see competitors having a team. To jam competition, so could be a friend, a brother, whoever, because ku start chinyangwiro ku monitoring obudde oba competitor going competing naye oba it's easy ako start zibu nnyo okubbirawo obudde okubbira is in quotes. Naye ku FF is where the problem is because ku FF the interval normally that's time is 3 minutes. So nekijja nti oli a stationing abantu ku FF so that has make a waste to the extent that even the people when stationing at FF times are hours are ziba synchronized with the official running time ya rally just to avoidance of any doubt, any errors, anything. I want to be so sure even with the seconds and the microseconds about this or that. That's why I synchronize the time. You want to go into the manning that control of FF. So I was asking myself, why all this suspicion? Agamba Uma, some of them are not fair to other competitors. Others are fair, others are not fair. Chasing park name, time is fine. Some another chasing park, times they don't really resonate with omuntu budde bwabakoze sadat. So people started sessioning people at controls. Akankwata obudde. Not the instance nti njala kubala rally wetambula onamukube seconds meka. That is part of it. But the biggest part of it was to just kubeera sure nti Jeremiah akoze budde ki, Sadata akoze budde ki, bwe bamuwadde, and until this new timing system, because at least there are beams of salabusas and everything is reflected, somehow I don't know what caused that suspicion guy, because tiseyo likani okay katugende, and it was in our sport. I had a chat with one of the big drivers who are in Uganda, telling me about his top 5 competitors, and there are some he didn't put in that list. It's because of the times they are not resonating. They are not resonating with the times they were being given. I'm like, do you have evidence in this? Naga, find time or so he calls me someday, he sends me a file. I look at this time. Before. The team. So you try to compare and contrast. Okay, but I also accuse a time Oinagenda nene eri official because in times it's not official time, and I can't even, it's hard for you to build a case out of that time. The only case you can build is this time eri muchi mu time card. So I don't know, so that why did we have, before the coming of this new timing system, why did you have such? We didn't have such. Because why watching Chibuza went to, we always had people at controls, FF in most cases. People starting is they wait. FF but in actual sense, there's someone who is an official of an event manning a control. And because the showers are mwezu zaliza oluka sawa mubiranga munyiga. Asawa mubiranga is that because there was some bit of suspicion. Whether you guys are doing it rightly, but there was some bit of suspicion which had been built along, and it has somewhat been eroded by this new timing system. Sijja kugamba nti kyaliwo because ffe tulina disciplinary committee
which is fully constituted bulungi mu club. yes era maze ebbanga ddene nga nyira ba drivers ba co-drivers baani nga mbagamba njagala omuntu gwe mugamba nti ono akola ABCD because nze sijja kukwata muntu muteeke mu kaguli nga sirina proof ekyo kyabalema Ba competitor. kyabalema njagala omwe agaye nti naleeta muntu gundi oli aveeyo agaye nti na reporting omuntu gundi ku issue bweti ku lunaku weruti ne boogera twatuka ku extent ewummuzaako abantu abamu Nga mubeesinze ku ki? nga okusinziira ku byemwayogeranga oba bigambo bye baayogeranga tugaka tubawummuzeeko ko tulabe nga tulina internal investigations from club yaffe tukola internal investigations tulabe kiwe ekiri oba tekiriyo naye twagenda okulaba ng'ekyamazima tutambulira nnyo ku lugambo gundi bamubidde. Where is the proof? Nze nkyemba njagala nga nti proof yeeno gundi yamuwadde ssente bwe ziti era twagenza okumaliriza nga amubidde ku FF namba bweti n'obudde bwe buti yabadde alina kutuuka bwati kubanga wano wetubeera mu rally wabeerawo period yewawo okuprotestinga ya 30 minutes ya 30 minutes awo wemanjagalira bikola ki byonna giviireyo nti oyo time gye bamuwadde si ye yabadde eyiye ABCD naye kibalemesa temuba na proof bigambo bisukka obungi oli alema okulinnya omuliro gwe ate abasinga balinnya nnyo omuliro ku FF towards FF ati FF nalyoka aleeta enkaayana mu bawagizi bamubbi abadde kusinzira naye nga tebamanyi gyavudde abadde akola atya bo bamulabidde ku FF badriver bangi babikola kasaba ko driver amusomera into FF nalyoka agulinnya nemuga gyayisiza wano kati kitegeeza naye nga gyavudde azaawo enyera oluusi kati gwe obukakafu obweru obujjawa so nze ebyo namba mbyagala disciplinary committee yaffe mugibwe ku mirimu muwandiike mutuwe obujulizi tuleme okubaako action yetutakinga awo mutuvunaane naye minus that ezo eŋŋambo bami muzeesonyiwe. Okay, we go in for a break. What come out? Jeremy to weigh his inputs. Then we go into this new timing system. I think challenges that's Jeremy is okay with China 1 or 2. Finalize on those challenges and probably remedies as well. Then to get the new timing system, which Yatandi Gokoland was when was that after Masaka? Yeah, it started working in Masaka. How have they embraced it? What has happened to the timing system? Someone's making a case in the gadgets we have. Zibulako chitono nnyo okufuuka okubanga ziringa zino eziriwo the ones we hire from the Kenyans. Okay, let's get back after this short. All right, we'll be back from that short commercial break. It's a Podium show every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review all the latest in out of sports. This weekend, Wario, the third round of the National Karting Championship, time allows, we definitely preview that. If it doesn't, surely the event is upon us this weekend on Saturday. The first and second rounds were Matt Miraki and Kevin Bebeto. The 190cc called it the Open Class. Kale, truly privileged of what we got to do members from the Uganda Motorsport Marshals Association, WUMA, digesting a lot regarding club activities and
undertakings in our sport, one of the key service clubs that we know sport here. Of course, tuna remember mulala naye ali live, so hopefully I just get if time allows. Massive. Prior to that break, tubadde twogera ku Saturday I'm making a case ya ajawo that talk. Someone has sent me a message. There was a Bast Kajima. That is cheap talk. Ogamba nti waliwo Bast Kajima member wa umma. That's just cheap talk. Ogamba there's a competitor whose times are don't resonate with the new. I mean with the times of workers. But Saturday goes and ogamba nti mwali forced to call some changes, deployment of marshals. You've heard about such scenarios, and the competitors and fans have not seen them point fingers at a certain certain marshal mboyo, but they were generalizing it into Uma. Era we twali mu driver symposium. When was it? It's a meeting. It was a meeting. Okay, it was a symposium because it was talked about the national competition rules at the same time. The management under the previous president. The new timing system. There was much talk about Okwangetandi Kambara, but of course it didn't. It started in Masakanga Sagatu. But the applauds, back drivers, Yavamba drivers. You ask them why did you applaud? We've been having issues to do with time, and it has been, but you ask them, okay, what is it? I won't get into details. So you guys had a lot of work to do to clean your image as a club. What I can say about that, inti engeri nga association yaffe gyetandikibwako nti gye basinga oba gye basookerako okutunuulira at times tusangibwa nti we are the scapegoats. Nti oluusi wayinza okubeerawo error, naye okubeera nti motorsport muzannyo gwa time mwe be batunuzaamu emmundu ng'ate nga era omukulu bwe yayogedde nti ffe omulimu gwaffe gwa kurekodinga time si gwa kugattagatta. Kati obuzibu obumu oyinza osanga nti buyinza okuba buli eri, sijja kukibasibako naye oyinza osanga nti kikola ki wawe wabeera obuzibu mu kugattagattaawo. Oli nga bw'omanyi nti ensobi zibeerawo, oli n'agattawo oba nga akomekereza agasse bubi, times ne zitavaayo bulungi. Naye kati lwakuba nti wono gwe yasanzeewo ya recording obudde yakitwala nti yakola ki yagattagatta obudde, because fe obudde bwo recordinga bubeera bwa control. Ate bwe tubeera ku control tekubeerako ssaawa emunti enyiga, tutera okubeerawo ne backup. So I'm sure nti ba officials oba ba crew oba kambayite ba crew managers abajja ku control babeera ne backups ezaabwe. Naye bw'oba otuuse ku control sooka ogezeeko okumanya nti obudde bw'olina bukwatagana n'obudde omuntu ali ku control bw'akola ki bw'alina. Kuba gweoyinza okubeera n'obudde bwo naye nga tebukwatagana na bwa muntu akola ki ali ku control eyo. So gwe n'ofuna birala naye ng'ate n'oli omuntu naye akoze ki afunye bulala. So nze kyembasaba nti ababeera baze ku control yadde nze mba sibaagalawo okwange, naye yonna control gy'obozeeko ku FF gezaako okufuba okulaba nti time gy'olina emakinga ne omuntu ali ku control gy'akola ki gy'alina, kuba yo yebeera official time. Okay, then ekirala, why do we have njakubuuza from a computer's perspective, lwaki tuba ne delays mu setup of controls? I'll give an example. Ne baga stage okusinziira kwa itinerary, first cave fuluma etandika 8:03 8:30 kati nga the previous event. Okay, there was charge tegeka nti waliwo fog and everything, naye control waliwo kanamba oba route opener 000 nejja ku TC nga eyo control tenabeera set up ninga
the actual running of the fan bamugamba, this stage starts at 8:30. Vaku hotel by 7, depending on the distance from Wavu the paka wagena okulabira stage. Then and your 000 and you don't find control being set up. Why do you have delays in setting up of those controls? What comes from competitors, or sometimes out of park for me, baba simbulya minute ya 3 minutes. But you find cars piling ku TCA. One, and the reason why, one of the, apart from party, the other side, no side in quant, one watch more cars piling ku control, it's because that control was not set up on time, so that a motor wejo zitandikira the flowing of the rally etandikira flowing. Why do you have delays in setting up of controls? Kyennyinza okwogera ku ekyo nti yesu oluusi kyetuukawo manpower yeebeerawo naye ebisaaba bye tukozesa bibeera byetaaga okusinkinga. Ebisaaba bye tukozesa bya GPS, so obudde obwo obeera weetaaga okubuseetinga, ate nga mu kubuseetinga weetaaga okubeera nti gwali ku FF obudde bwe bumu n'obukola ki obuli ku start. So bwe mbeera nga nze essaawa yange tennaba kusinkinga, mbeera onkubira owa start ne mugamba nti omanyi sooka holdingeko, kubanga tajja kusimbula nga obudde tebusinkinze na bubwe. Ayinza okutuuka ku FF ng'obudde tebukola ki tebumakinga. Ko drive essaawa ye eraga kirala kyeyajja ku ssaawa eri ku start, ate gwe n'owa FF obudde bukola kibulaga kirala. So ne kireeta waawo obuzibu. So kati ekyo okugezaako okukisolvinga olina okumakinga sure nti obudde gwe ali ku FF bumakinga n'owa start. So ekisaawe kibeera tekinnaba kusinkinga, nja kubira owa start mugambe nti omanyi sinneetegeka, sooka obeere ng'oholdingako. Okay, that I understand, but okay, technology issues and take one of the, but the actual having of the control in place. Okay, right, jengendo referring ako imabega nnyo, but especially when COVID, we had an event in Zimbabwe. There was talk about MARSHALS refusing to come out of their rooms or coming to setting a control because of certain issues which I may not say on air. But I'm a competitor, I'm a fan. I've come from Kampala to come and watch an event. There's no way I'm involved in your issues of no organizer, and so you're depriving me right of watching rallying away because rally moves on time. Ongabe the first stage moves at this time. Of course, from a competitor's perspective, I'm boxed into a corner and I can't blame the MARSHALs. But for a fan, we've seen WRC events, if the stage starts at 8, it's 8. And what is so hard for us, everyone keeps bragging about rally in Baraji last year only having delayed for 37 minutes. And now part of the rally yatambula mu budde nti just dakika 3 mu 7 zokka zezagwa mu rally, and he went into celebrations up to now. Yenga labe ya achievement ya amaanyi nnyo. Dakika 3 mu 7. Someone here said naga, come on you guys, 37 minutes the man has in the Kampala. But here it's like a norm. I don't know what to mean. Either there's something that is in the background, it's too full, or it is maybe, I don't know, with the recent improvements in facilitation, maybe. But in the past, we had such situations. Nga control teriwo. Leave all these things, Jeremiah Rogaembo, syncing, GPS, coordinates, synchronizing time, but the control is not there. And you have to wait until you guys sort yourselves with the mwali mukubye meza for lack of a better one tugenda gitandika kikafuwe paka nga isonga fe bagiterezeza. Mwami Bukenya, nzika ntandikire ku nsonga gy'osooseeko. Eky'omukisa omulungi wagambye timing system but not timing people. Kitegeeza ki? Timing system egattako ne timing people. Wagambye timing system. Kitegeeza ki? Nti abantu si bakyamu era balina buzibu, but the timing system
who is going to provide that? Budget yaffe tusobosa kugula system ezo oba gadgets ezo. Singa tulina budget etumala twali bali tubyegulira. Ekirungi abantu bo balungi but the system era abadriver bakola ki bamanyi nti abantu bebakolagana nabo si babi by the timing system. So bakama baffe batufunire system eyo kubanze ndaba kiri worth okugigula okusinga okugipangisa every event. Kuba simanyi how much they hire that. Neera nze ngamba bw'ogattagatta emirundi NRCs 5 omwaka guno ze bagenda okukola bwe manzi gasse kale babasigala bayinza okusigala bamanja yakatonotono. So it's better okujjako ng'okyokwayalinga oli alaba nga kyekiri worth nyinga nzikulu wange my simple understanding ndowooza nti kyekibadde ekituufu okukola ekyo. Ekya delay mu controls kya mukisa mulungi ogenza ogaa kyaliwoko emabega era sijja kiwakanya kyaliwo naye nga kyekikireeta embeera webaye ngeteri nomo tusuubira bintu embeera erya bunomo tusuubira bintu kubeera bunomo ate kolebwa normally. Embeera erya bunomo why do you expect things to be done normally? Embeera erya abnormal. Embeera eriwo erya abnormal. Why do you expect things to be done normally? In other words, you're saying the part of the delay is caused by an abnormal. Beziba factors nga ziri constant. Kwanza waliwo siwo gwe nakolaganako naye. Nangamba musobola okutuuka ku controls ku ssaawa 12. Ne mugamba if all factors are constant. Naye gwe osuubira otya omuntu gwera ku ssaawa 12 ku control ogenda mu amafuta agamutwale ku ssaawa emu. For deployment eze. Oyagala amafuta agagenda omutwalayo ogagenda gamu ku ssaawa emu lwalina ogafuna wabula ate omwagala atuukeyo ku ssaawa 12 ez'okumakya amafuta agagenda gafuna ku ssaawa emu ey'okumakya. Kyenvudde gamba nti if things are abnormal, conditions are abnormal, don't expect things to be done normally. Ffe tewali kye tutasobola kukola but if factors remain constant kugambe nkwe bajeti yange ogifulufiringe ku lwokusatu osabereza uti gwetuula butuuzi kyonna ekibaawo mbeera accountable for that. Naye bw'oba tokimpadde ate nodde eri n'obanja kubanga kubanja nte mata nga ate tewagiwadde ki tewagiwadde biwata ogisuubira gajjawo. The ear to the ground of late igamba nti okay with the recent government funding federation kati ebekolerako temwina temuchai era ndowooza nga bw'ogaye nti kyaliwo nze naye njagala oŋŋambe nti waliwo control yabadde late mu events ezakaggwa okuva ebintu ebyafuuka nnomo byatandika okutambulizibwa mu nnomo we ate era n'embeera endala esobola okuleeta ekyo. Tulina bannaffe basiose era bakola ebintu mu mbeera etali nnomo. N'otwala omuntu mu reki omulaze nti control eri wano n'ogenda enkya n'ogikyusa ate ye n'otamugamba. Nze bwe nkeera otwala abantu nja badi pulojinga wowandaga kati okuba musango gwani lwakuba nti ate abalabi nammwe ba drivers omusango ebyo byonna temusobola bimanya obula mubizawa oza mwadile nze notamanya factors zese delay eyo nti era kyenagambye nti tuli ba scapegoats tomanya factors zese delay ekyo kyapeninga ne mu ene yakaggwa nze kennyini personally bantwalako mu rek era ne bandaga control weeri era nange bwe nagenda wena deploying abantu ate ekyomukisa omulungi nange nasigalawo nenyimirirawo nembeera awo nininde emmotoka ninga emmotoka zayiseewo dda at that point ziri ku ndala yakyusa nata communicating nti nakyusizza ffe era bwe twagenda twa deploying awo nange kyomukisa omulungi nasigala awo nga nzirinze safety delegate ajja naye nga wenyini ye ruutu yenyini gye yayitamu era gyamanyi netubeera awo
kakati oli ng'agenda atuuka eri ng'anenya abamarshals tebali ku ki controls naye nga factors nnyingi ebibeera mu background byemuntu bye batamanyi oba mu bintu tosobola kumanya ffe bye tuyitamu ne tunenyezebwa ku misango gye twakoze eki gye tutazizza. Okay, then okay, that is so previously it was because of why we had delays abnormalities yes. Setting up of controls. It was because okay, that has been sorted in those there's someone abadde kuno agamba ba marshals but they delay okay because setting up of controls. Then let's talk about the new timing system. We've from a computer's perspective, we always have more briefings. We always have those Kenyans coming to run us through the countdown, then the devices they take to in case of any problem. Okay, you're overtaking someone where you press. Now, then the actual time, because we had incidents in Mopal about horse charging audit, which was sorted. Then, which was sorted. Olokureme yali affected. Yagane muri byunge na file number weight. Be meza ne obona agamba were those results present at the time of the final results is available. But the new timing system, it was a chance to easily track a motor car. Number two, even the beams, the cross beams is about where you cross at the start, then even at the FF. I don't know, how have you guys, because what was Charlie wanted, the new timing system, yalinga is what was the ears to the ground, yalinga is okulwanyisa. I don't know if you heard about okulwanyisa Wuma, then naturally decreasing on the number of people being deployed in events. Question is, how have you guys perceived this new timing system? I think maybe the second one will be about the issue of hiring vis-a-vis buying our own, topping up on the equipment, while improving the equipment we have. How did you perceive the new timing system? The new timing system, tujaniriza era yo nungi wabula mu kulaba okwange nti teyawukana nnyo na system gye tubadde tukozesa. Weeyawukanira nti yo erimu element ya tracking which is not in the which is not in the old system per se. Naye even in the old system mulimu that possibility ey'okusobola okuddayo okolaki okuretrievinga time emotoka emu zebeera yakoze nti nayo nakyo mwekiri. Naye eno system empya yo kyesingako nti eyina that live tracking nti omuntu abeera asobola okolaki okutrackinga. So system empya kyenyinza okugamba oba kyensobola okugamba nti sinzibu era nalaba mu Fort Portal I saw the guy taking you through a refresher. I think it was a refresher. Ekyo era kwegamba ng'omuntu aleeta gundi ekipya kibeera kikakatako abantu okukepinga oninga kiri mu contract yaabwe obasomesa oba obayigiriza basobole okubeera nti tebakolaki tebakikolera ku nsobi. Era ndowooza abali ku control bakiraba nti event ewedde ya Fort Portal bajja ne bakwata ne bateekawo ebisaawa nga bamaliriza okubisetinga app ne bakolaki ne bagenda ng'era omuntu asigala amaani ng'ebisaawa ebyo bebaffe. So what I can say is that nti ebisaawa si bizibu era we have gotten accustomed to them tubiyize mu bwangu. Era abamu benagezaako okwogera nabo bagamba nti Uganda tukoze eki tusiimye engeri gye muyize okolaki okusetinga app n'okukwata enkola ya bino ebisaawa mugigraspinze mangu. So which I think nti tiimu yaffe gye tukola nayo yo ekikoze bulungi era abawuma bonna in the background yonna gye muli. I commend you for that. Era so okay, what is missing from the previous, because
I know the federation invested heavily in buying the previous timing system we had. So what is missing from that possibility of live tracking? Live tracking. Live tracking. Choka. Kyekyoka system enkadde gyetabadde nayo. So if you get the call it a gadget, I don't know see technical how ne kyendowooza nti even before tracking tubali tuzirina. Yeah, we had a company providing it. Yes. So it was a matter of it's not embedded within the timing system. So it was just a matter of integrating that system. Air timing, air tracking. Yes. Kuba kyekyenjawulo kyokka kyekyerina. Naye minus that, eno system yaffe gye tulina kyekola n'eri kyekola. Era ogenza oyogera ku kya mu beams zikapushya. Simanyi oba gw'oziraba ludi. Sizirabangako. What we have is simanyi gy'ozirabira kuba nze mbadde ne system eyo kuva mu mwezi gw'okuba e Masaka. Paka recently Fort Portal. Sirabanga ko beam kati gusimanyi gwa gyozijja. And for what we why njogedde bwento njogera from the explanation gye batuwa. Why? We went into detail, wanting also to find out how does it work. Bakigezaako baliisa gundi. Kwongera bamatiza to what they've brought is the best. Kuba I got a challenge in the PAL. Baita control ne bagiteeka mu corner. COC agiteeka mu corner. Yenga alina obukakafu nti balina beams zijja kulaba mu kuva mu corner zikola ki? Ziweereze. Era singa saasobola kugenda mu PAL eyo mu budde nga bukyali. Walibadde olaba mistake yali badde ku stage eyo. Kuba twagezaako kimugamba nti bano basajja tebalina beams. Yenga akina mu bwongo ndowooza era bwongo what has been fed anti ekyo that's feeding your brain. They have ninga in actual sense oba si kyo babagamba nti bajja baleetera buffet na byonnaku ebiri at the end of the day babaleeterako kalona muwogo. Kali we go in for a short commercial break, get back out with that last segment of today's program. The Sadat Jeremiah government in timing system is just the tracking. If you can incorporate it, then you have a very good timing system. Kali, food for thought. We get back after this short commercial break. All right, we'll be back from that short commercial break into our last segment of today's show on the 26th day of August 2024. Privileged to be joined by Uganda MOTORSPORTS MARSHALS Association, UMA, into our last segment of today's program. Kali, prior to that break, we'll get up with the new timing system and how it's evolving in our sport. That symposium or that meeting that had competitors and management, when the president said we're going to have a timing system everyone stood up and about the new timing system, but we didn't get into the details of how it's going to work, and we tried Masaka. Fortunately, I was a competitor in Masaka, and we saw how the new system is working. From a computer's perspective, but when we what they have is just to fine tune and have the same kind of setup. Yes, because in events business, I'm saying okay, kudos to the Kenyans for the service they were, but have you guys made the case to the federation of Wagamanti? This is what we have, because you've just told me to win a set Satu. This is what maybe we have the same kind of setup, and we save the federation from the money they spend, because that is your responsibility as a club. Kituufu
ekyomukisa omulungi batekinga responsibility ne batwebuuzaako after pal nga balina ripooti gye baagala tukole tugibawe era kinkakasa nti yabatuukako dda kati munaaba mulimu gwabwe okugiwakanya okugenda mu maaso nayo ninga ekituufu ffe twakola kyetwali tulina okukola wakuba ate mukuleeta ezo tebasooka twebuuzaako obaoliawo twabadde twasavinga ssente nyingi netujja netwopinga butopinzi ku bino funa biki ebibulako essaawa nezigenda mu maaso nga zikola otherwise tekinologi y'omu nga bw'onoolaba nti essimu yeeno byekola samusanga byekola ne nokia byekola jasimanya ne gakyukamu ningeno kyebyekola sobola okukola n'eri kyesobola okukola secondly kufuna incorporatinga tracking eyo mu ssaawa zaffe kuba kati bali batugamba nti essaawa ze babala essaawa gye batwala time gye mufuna ebalibwa yeya tracking eno eya gadget eno gye mulaba wano its just the backup. So time gye mufu gye babalira time gye bakuwa mu audit batugamba mbu its tracking time eno gadget gyosanga ku control its just backup. Okay. So kyetwetaaga kyeki ye tracking eyo wano naffe tuba tusobola ogifuna tituli baavu nnyo namwe also use the same kind of setup. tukozesa ekintu ekyo yes tugyewo okupangisa buli wabeera mupangisa obeera mwavu era kyetakisa clubs kwesonda because the organizing clubs weziri ate ze organizing events ezo nti club leetayo ssente bweziti twetaaga kino naffe bayinza okugjako ewaffe nitwekwatakwata nga nti wayi tulemereddwa mu kino nitulaba engeri gye twekwatakwatamu nini ebintu by'okupangisa. So whatever is missing from the past, from the current. After all, tebapangisa bantu babikozesa. They only bapangisa ki hiring gadgets, of which gadgets ffe tukola ki ffe tuzikozesa. Era twaligo wali ogenzeeko ku konto yonna nosangako omusajja avudde Kenya nga yaaliwo kale baaliwoko e Masaka kuba kyali kipya nnyo naye ate era baaliwoko ndooza oli n'abeerawo emotoka n'alaba motoka 2-3 n'alaba nga ate yasobola okikola ki okyoperatinga neetambulira n'agenda n'alya fene. So when did you realize nti the timing system empya is more or less the one you have Masaka lunaku lwe baabireeta kuba nze bansangayo Masaka ne ttiimu y'abantu twalinga 8 abagenda before baba batugamba tutwaleyo abantu before yes naye bagenda kireeta otiisukiramu honestly awo wenyini wenalaba wenatandikira okulaba nti ngambe nti baali tebalina kye baleese kipya more or less the same. Yes. Ekirala kyekirina ekintu ekipya ennyo kyesaakola ki waze we bangamba baleese ekintu ekipya I was so eager kulaba ekintu ekipya kyesirabangako. Ekirala ekipya kyekirina nti ekisaawa kya FF kikuba lisiiti kati maybe ne issue ya lisiiti eyo oyinza nti nakyo yali issue nti risiiti efulumya times naye ate risiiti eyo suubira nti waliwo ne kompyuta yali agirabyeko era afuddeyo nti njagala kulaba ku time eri ku risiiti kitegeeza ki kyamakulu gaayo nago tegakola ki tegaliiwo ekimatalinga because the time you have is you have the time within the time card, then you have the time for the tracker, time for the summary sheet. Time for the summary sheet. So, it's nekisigala nga era amakulu gaakyo gasigala nga matono. So conclusively, if we improve on what we have, we can have more or less the same. Exactly. Naye Jem Kamboze, the
because the way the system works, nti nga Seratwagaya badambuza beam one nange tugeze break n'enkibuuza abali mu kulaba computer why beam kuba naffe batugamba beam mu driver's briefing. But when you watch movies, somebody by narration on break because organizing the movie, I knows it up, read in nature, and in case someone crosses a certain point, gamukuba, you kind of electrocute. One, you come on the stage, and very inquisitive, ask the Kenyans, okay, how do I know it? I know this new system, katinga murale jinja, but gamanga, it's going to, driver's briefing, wo in the first two events in Poland, in Masaka. Zali nti egenda kubanga apart from your start time, it's going to track ekuwene your FF time, and that is chichali experience richali nti nga even the penalties tezali they were not embedded within the system nga just so jabuzi kati ezimwe zasinga kuleza tagali mu pala penalties ezo abagamba someone checks late into a control and this obuvunanyizibwa ne budde eri muntu ali mu audit okubanga alina okwata time card yo checking the maker but the system bagamba kati egenda kubanga ekufollowinga as in it's tegenda kubanga just ekuwa it start time ne FF wabula it's going to as well on all controls service in service out transport zona all controls as long bagana zima mapping so ateberenge kuwa the actual time ngati ekuwera open okoze late booking into a control ekuwera open out you are booking into a control ekuwera open out that wasn't the case before for the past two events in Poland in Masaka so I don't know you guys have said into Mwakola case who having these gadgets having to improve these gadgets. I don't know how I'll personally make a follow-up. I don't know what you guys, how far have you gone. I'll put the management to task. Tubabuze wano nti bana bawuma baadde ku set ne bagamba nti baba wandikira about how to upgrade the previous system to what we have. How far have you guys gone? And we hope to have a good response. Otherwise, ngojeko n'ekyo ku upgrading bamanye nti ebintu ebyo birina okuhandlingibwa obulungi bw'oba osazeewo nti ebintu obiteeka obitaddewo manya birina okutambuzibwa bitya tebigenda kutambulira mu ki kati kambuza mwagambe okumuvinga your gadgets from Kampala okay to another place is a bit hard how do these guys move their gadgets? Are they well facilitated in the so bajja n'emmotoka yaabwe bajja n'emmotoka yaabwe secondly ate zo system eyaabwe teri baluke nga ate eri eyaffe gye twalina exactly twalina eri FF box ya receiving time negitransmittinga to the stop kuba FF weeri zibeera minimum 100 meters up to the stop point so FF box eyo ye transmitting time gwo crossinga wano nze ngempeereza gye nnyimiridde eri using those beams so they're a bit bulky bakama baffe kye batasobola kumanya nti ekintu bwe kibeera bulky handling naye ekolaki development bwebeerawo it comes with the costs wala cost yammwe y'okutambuza baluka equipment zammwe ezo kati nezisinga ate okuva omuntu ava e Kenya transport ava e Kenya singa ova Kampala okugenda e Fort time for viewer feedback nina no message okuva wa JB Musisi JB agamba nti live tracking is integrating FMU live result system with those clocks they brought from South Africa and transponders nga we are good to go integrating FMU live result system to those clocks they brought from South Africa and transponders and Chageza ogamba I think nti go integrating issue gye tubaddeko gyali ngezaako nayo
the app has that Paul is using only one segment of calculating time. I don't know how. So let me ask this: the system Jemaina, it would. I'll get over it. Wow, I tried to invent it now. You know, quite a tie to go beam. But nevertheless, it's a learning curve. The previous system with Jemaina, okay, tracking. Tracking was not incorporated within the system. Though we had this tracking service provider. Service provider tracking, yeah, potea. Esawe. Taliwo. So bali bakitwala kyonna. Kati mwe kyemutayina mu gundi yammwe is that gadget. Yes, that's tracking part of that it. tracking bit of it. Okay. So just kyemwetaaga and a few orientation and we'll push the federation to love it. Then let the truth be told, Sadat and Jeremiah know if there are few marshals who used to do cheating. Lwakuba kati deployment yakyuka and some tebakyalabika, but they know there was a click, but no musma as Uma. You get a mazma because it was a then the feedback, the message I have is from Richard Sendagire agamba nti bamasho bakyakolera akasente in this 3 billion era. 3 billion era in support your government. Okay, I don't have to say 2.4 Richard. Okay, then I have another one from Mary says, very appreciative for the program. Thank me those guys, they sacrifice a lot. Indeed, they are heroes behind the curtains, as the previous tagline. Okay, heroes behind the curtain. Then other government, why do Indians have issues with our timing systems, unlike the current system? But the previous one, they had reservations. I think that was Pachita Collins Kecho. Then Basika Jima Gamba Kesh, in every competition, if you don't win, Baba could be, and one looks for where to place the blame. There's always one winner. Women act professionally and they carry out trainings year in, year out. Kajimu, Bast Kajim. Then Nina Moses Agamba, thanks for the show. Send regards to those UMA members, they sacrifice a lot for the sport. Then why don't you throw in the towel if you don't have insurance? Because you had controls in case a driver loses control and rams into you. I think insurance have you guys raised it to the federation as well? Ekyo kintu kyogerwako buli mwaka. Sijja gamba nti mwaka insurance charge. Naye lwakuba waliwo bakama bafa abaleeta gye bayita simanyi babiwulya byogera wano akabbo. Yo bakama ne kafuuka ki. Bakatuleetera ne bakatwanjulira ne bagezaako okukatwagazisa. Singa abamu ng'olulyawo ne family zaffe ntwagala tukole ki? Atumanyi kizana tuyambako naye ako simanyi gye kaggwera kabba ate baakasuula mu kasero. Okay, Medu Chibuka wale kula program. I've seen your message. Then Nina Semengo. Okay, then waliwo agamba nti the biggest concern with Ugandan motorsport is you guys are poorly motivated. You need to be put on a monthly salary apart from event allowances. Yange ningo wa beam agadi baba ne beam ka salary. I don't know, you need to put on monthly allowance salary. Omwami lwakuba simutegedde. I think it is one of the reasons Sadat ekirensonga kye wagambe. That is the message I think what must have meant nti abnormal situations as call for abnormal that you guys were not no feedback, no motivation. Nama mwako bange meza mga tuva wano ngade bamaze tujam. Kale Medu yagamba, please don't blame. Please tell them not to blame the system. How about when they have to go manual? Does it stop marshals to go to controls on time? When a driver gets at a point late, he gets a penalty.
on their case, what are they supposed to get as punishment? Yes, when mujja ku control it, what is the punishment? Driver ajamu control. Please ask UMA members, why is it that every time one of their members engages in another activity, they take it as if it's as they take it that she's against them. When a UMA member engages in another activity, I think I don't know about a woman or when a member of our women. Tubawagirana nnyo because UMA is part of motorsport. Ate motorsport alimu both gender, male and female. So fe tubawagira nnyo era tulinamu ne bamemba ba UMA ng'ate neri balina ebifo mu executive yaki ya WIM. Ate woman a service club, so I can belong to UMA, I can belong to era nange wano tewali tekalingana kubeera ku club ondala. Yeah, as long as it's not kumusima. Bwebanga si umusinga si service sporting club. Nzikirizibwa however much nze nalemerawa mu UMA. Okay, our time is fast spent. That's all we've had. I don't know if you guys do have any parting shots to say that chikanga bili start to the one. Basebo ne banyaba babadde naffe olunaku olw'olwaleero okuva program gye yatandikidde n'okutuusa kati tubeebaza nnyo okubeera naffe era twongera okubayita nti motorsport events zaffe temuzitusuulirawo mujjanga ne mulaba yesu ebimu biyinza obutagenda bulungi naye tubasaba mwongerengaawo okujja mu numbers ennyingi nga bwe mubadde mukola. Ntuusa oba kyennyinzawo okugezaako okwongerezaako nga one of our CSRs tulinamu bannaffe within the motorsport fraternity abaafunamu obuzibu. Waliwo omwami Lukwago yafuna obuzibu bwa accident ne mukulu Bule Elvis abamu mumanyi mwami mulema ayambala specs era nnyo vuga ambulance. Omwami oyo stroke yamukuba, so waliwo initiative eyali egezezzaako okuyisibwawo bamemba abamu nga bagezaako okusolicitinga for funds ez'okuyambako abaami abo ababiri. Mbasaba mudduukirireho omulango ogwo era nakimanyako nti omukyala Maggie Rose Form ekintu ekyo yali akikulembera oba yasenga okukiteekamu olunwe. Personally waliwo poster ya Bule Elvis yalinga eyita. For those numbers eziriko musobola okozesa enamba ya Bule Elvis yennyini oba ne muziweereza ne Maggie. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Okay, maybe the government ladies fear to join WIM because they fear not to be deployed. Adati temudeploying abakyala lwakuba gati okwega edda anti kati oluse WIM naye ebeera mu activities mu events kati nga wona omudeploying eno ate nga alina activity ndala gyali mu kwasaganya ya WIM kinzo bajja kubeerawo conflict kajja kubaako ekimu kyakola ki kyatakola bulungi ate nga ebyaffe ekyamazima byetaaga okuba nga obwongo obuli totally focused on that nga tebuli divided ku kintu kyonna. So olina tusooka tukakasa ogenze mu activities za WIM oba oli usaidi yaffe. N'ekirala era kibaddengawo nga memba ali mu WIM era ali mu UMA event ema akugamba leero sigenda kukola nammwe ka nkwasaganye activities za WIM era n'agenda mu ezo event eddako n'akola ki najja n'abeera naffe. Okay, so that's your parting shot. So neyanziza nja kusooka kwebaza management ya FUFA TV ne FUFA FM okubanga ekikyaziza olwaleero. Era nyongere okwebaza abalabi ababaddeko olwaleero abaweereza ebirowoozo byammwe bikulu nnyo era tujja kusuubira nti bijja kutuuka eri bakama baffe pozi n'abakyagala okutwegattako UMA eri open nioba driver niobeera co-driver niwobeera ani. We have all categories of members. So okubeera member wa UMA nga togenda kuyimira control ali. So okubeera corporate member
fufa isobola okujja nebeera corporate member waffe tetukirinako buzibu companies eziri eyo tuzaaniriza abantu sekinnoomu okuba nti tetusobodde kwogera ku membership yaffe nga bwefaanana ninga we have different categories of members abasobola okukola ki abaagala okutwegattako The door is open. the door is open Office za Uma ziriwa? fewe tuli wangi Office za Uma ziriwa? office za Uma essaawa zino tutula wali eziri Colville House Colville Street wali Marvel Street. waggulu awo Wakomeka. obuze offices meetings Okay, the meetings, the offices at COVID, then when do you sit? When are you meeting? meetings zitera kutuula ku nkomerero y'omwezi Sunday esembayo ku mwezi nga tutuula ku Carol House ku Bombo Road Carol House ku Emanga waliwo restaurant gye bayita oba Sehab awo wetutuula. Okay, mbaba nnyo kwa mtu gaseko. You guys, thanks for joining us. Thanks for sparing time and joining us. Ola mpeza message nangamba kazoora ne Mabirizi nabo baliko ba president ba Wuma. Kale we'll get back next week with all the latest in out of motorsports. But then Uganda Motorsport Marshals Association Wuma digesting a lot. Of course, the big guy, but at least we've definitely get some time. Platform is always open, and we keep on with these issues. Nae ensonga beam, kwenda kuka beam. Then the issue of hiring clocks, they have provided remedies. Let's hope the management Kasava Deco, we can finally fetch a remedy going forward for the betterment of our sport. Weekend, you know, the third and final round, the National Karting Championship, so let's be there on Saturday, the 31st of August 2024, and we see we'll be crowned champion over 2024. Definitely get back and to avoid even any sort of kubanga etambula. Kale, tubagaiza akawongeza kalungi mukama katonda abatukumire. We out.